السلام علیکم ناظرین، ناظرین، آپ جڑ چکے ہیں آپ جڑ جے کے چکے نیوز ہیں ٹریک کے جے ساتھ کے نیوز اور ٹریک کے ہمارے ساتھ ساتھ اور ہمارے کچھ ساتھ خاص مہمان ہیں۔ آج خاص ہمارا مہمان ہیں۔ مدعا آج ہمارا مدعا صرف ایجوکیشن سے صرف ریلیٹڈ ہے۔ ایجوکیشن پہلے سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں ہوگا نے کہ دیکھا کووڈ ہوگا کے اس کہ دور کووڈ میں کے اس دور میں جو کہ جو سٹریس کہ ہے پیرنٹس پہ، ہے پیرنٹس پہ، ٹیچرز پہ، ایز ویل ٹیچرز پہ، ایز ایز آن ویل دی ایز آن دی اسٹوڈنٹس۔ اسٹوڈنٹ۔ ہمارے ساتھ کچھ خاص ہمارے ساتھ مہمان کچھ جڑے خاص ہوئے ہیں۔ مہمان جڑے ہوئے ہیں۔ وی ہیو وی ہیو جی این وار صاحب جو جی این وار پریزیڈنٹ ہے صاحب جو پرائیویٹ پریزیڈنٹ ہے ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولس کے، ایسوسیشن اینڈ آف وی ہیو اسکولس کے، ایڈوکیٹ اینڈ وی ہیو اسما۔ ایڈوکیٹ اسما۔ We have وی Laila ہیو Qureshi, لیلا who is قریشی، head of one of who the, is head of one of the she's a social she's worker. a social worker. تو we will discuss تو we about will کہ discuss کیا about ایشوز ہے، کیا کیسے ان بچوں کو ایشوز ہے، راحت ملے، کیسے ان بچوں کیسے کو پیرنٹس راحت کو ملے، راحت کیسے ملے، پیرنٹس کو راحت ملے، ایڈمنسٹریشن ایسے کون سے ایڈمنسٹریشن ایسے اقدامات کون سے اٹھائے کہ اقدامات اٹھائے کہ تینوں طبقے تینوں پیرنٹس، طبقے ٹیچرز پیرنٹس، ایز ویل ایز دا ٹیچرز ایز اسٹوڈنٹس ویل ایز دا would go اسٹوڈنٹس کو stress free. اسٹریس فری۔ وار صاحب آپ کا خیر واٹسپ مقدم آپ ہے۔ کا خیر مقدم ہے۔ Miss Asma, مس you are اسما، also welcome یو to آر the آلسو program. ویلکم ٹو دا پروگرام۔ There is some دیر connectivity از سم issue with کنیکٹیوٹی ایشو ود Miss Laila. مس لیلا، She has joined again. ہی ہیز جوائنڈ اگین۔ وار صاحب آپ سے وار سمپل صاحب سا آپ سے ایک سوال، سمپل آپ کی سا سوال، سجیشنز آپ کی چاہیے۔ سجیشنز چاہیے۔ دا فرسٹ تھنگ دا فرسٹ، فرسٹ تھنگ فرسٹ، پہلے تو آپ کا خیر پہلے تو مقدم آپ کا کرتا ہوں خیر کہ آپ نے مقدم ٹائم کرتا ہوں کہ نکالا آپ نے ہمارے ٹائم لیے۔ نکالا ہمارے لیے۔ سر آپ سے جاننا سر چاہتا ہوں آپ میں سے کہ جاننا جو چاہتا یہ ہوں میں کہ ایجوکیشن جو یہ سیکٹر ہے ایجوکیشن بیڈلی سیکٹر ہے ہٹ ہے بیڈلی ہٹ فرام ہے دی لاسٹ 2 فرام دی ایئرس۔ لاسٹ 2 ایئر۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ سب لوگ کیسے جانتے ہیں حالات کہ سے دو کیسے چار حالات ہو رہا سے ہے، دو پوری چار دنیا ہو رہا ہے، کووڈ پوری کی دنیا لپیٹ میں کووڈ کی ہے، لپیٹ میں ہے، لیکن ہماری لیکن ایڈمنسٹریشن ہماری نے آن لائن ایڈمنسٹریشن نے آن کلاسز لائن جاری رکھی کلاسز ہے۔ جاری رکھی ہے۔ تو تو جو سٹریس ہے جو اسٹریس پیرنٹس ہے پہ، پیرنٹس پہ، ٹیچرز پہ اور ٹیچرس پہ جو اور اسٹوڈنٹس ہے جو اس طبقے اسٹوڈنٹس ہے پہ، اس طبقے پہ، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ ایک انپریسیڈنٹ سچویشن ہے۔ اٹس سیٹ آف ایجوکیشنل ایمرجنسی، رادر لائف ایمرجنسی وی کین سے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں اسٹیٹ کا بہت بڑا رول بنتا ہے، گورنمنٹ کا بڑا رول بنتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ ہمیشہ نی جرک ریئیکشن سے ہی کام کرتے آئی ہے۔ پبلک پرسپشن سے، میڈیا کے پرسپشن سے ہم نے دیکھا کہ ڈیسیجن ہو گئے، لاک ڈاؤن خود ہی لگا دیا، پھر وداؤٹ اینی گراؤنڈ ورک، وداؤٹ اینی جو ہے اسٹیٹسٹکس، وداؤٹ اینی لاجک ختم کیا۔ ایک طرف سے ٹورسٹوں کو بلایا گیا، فنکشنیں کی گئیں، دوسری طرف سے سکولوں کو بند رکھا، مارکیٹ میں بسوں میں اوور لوڈنگ تھی، کنجیشن تھا، دوسری طرف سے کہہ رہے تھے کہ بھائی سکول بند کرو۔ یہ سچویشن سبوں کے سامنے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان حالات میں جبکہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہیلتھ کی سب سے بڑی امپورٹنس ہے، لیکن ہیلتھ کے بعد ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہے کہ ایجوکیشن کی اپنی ایک پریارٹی ہے۔ ہیلتھ کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایجوکیشن ہے، اور ہر ایک جانتا ہے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کا تعلیمی نظام ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اب اس نی جرک ریئیکشن میں سرکار جو کچھ کر رہی ہے، سرکار نے جو کچھ کیا، اس میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ورک ہونا چاہیے تھا، جو ہے زمینی حقائق جو ہیں، ایک ایویڈنس بیسڈ لاجک بیسڈ پالیسی ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کیاس اور کنفیوژن ہے۔ ہمیں یہاں یہ ماننا چاہیے کہ چونکہ اس وقت کوئی پولیٹیکل سٹرکچر ان پلیس نہیں ہے، اس وقت بیوروکریٹس حکومت چلا رہے ہیں، ان کا اتنا کنیکٹ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ۔ اس کنیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا گراؤنڈ ریئلٹیز۔ دیٹس وائی کہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے ایک افراتفری کا عالم ہے، کیاس ہے، کنفیوژن ہے، لوگ پریشان ہیں، سوسائڈز ہو رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کووڈ سے لوگوں کو بچائیں گے، لیکن دوسری طرف سے ہم ان کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ اکانومی ختم ہے، اگر یہاں کی لوکل این جی اوز، اگر یہاں کے لوکل ٹرسٹس، اگر یہ محلہ کمیٹیاں کام نہ کریں تو شاید کئی سارے لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ دس از دا سچویشن رائٹ ناؤ۔ اب ان حالات میں سیدھی سی بات ہے، سائیکولوجیکل ڈپریشن، یہ جو پچھلے، چونکہ دیکھیے ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ دنیا صرف کووڈ کی بات کر رہی ہے، ہم تو آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد ہی سے اس مصیبت کے شکار ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ دنیا کو پھر بھی نیٹ اویلیبل ہے، ہم تو 1 سال انٹرنیٹ کے بغیر رہے، ہمیں
लैंड लाइन तक भी उस वक्त यूज नहीं कर पा रहे थे, कर्फ्यू के अंदर घरों में हम बंद थे। वो बच्चों पे, वो टीचर्स पे, वो वालिदैन पे, सबके सब पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था। उसके बाद कोविड की महामारी। इन हालात में होना तो ये चाहिए था कि सरकार पूरी जमीनी हकायक की बिना पे, लॉजिक की बिना पे ऐसी पॉलिसीज बनाए कि किसी तरह से लोगों को राहत मिले, लेकिन लोगों को कोई राहत नहीं मिल रहा है। हमने बारहा गवर्नमेंट से कहा, प्रपोजल दिए, बताया कि भाई ये जो हालात इस वक्त हैं, आप जिस तरह सिक्किम गवर्नमेंट ने किया, उन्होंने इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी बनाई। उस इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी ने खासकर मैं एजुकेशन की बात करूं, बाकायदा स्कूलों को पैकेज दिए जिस तरह से वो लोग रिहेबिलिटेट हो गए। लेकिन यहाँ पे हमारे बार बार कहने के बावजूद भी, आज मैं देख रहा था जस्ट नाउ, आई थिंक 1 घंटा पहले मैंने किसी पोर्टल पे देखा, अब सरकार कह रही है कि हम गरीब पेरेंट्स को 20,000 से 40,000 तक पर एनम जो है स्कॉलरशिप दे देंगे। उसके लिए कोई कमेटी बनी है, और उसके साथ ये भी खुशाइंद है कि 1,000 रुपए जो कोविड की वजह से जिनका कोई गुजर चुका है या अर्निंग हैंड से हाथ धो बैठे हैं, 1,000 रुपए दे रहे हैं। ये मैंने अभी पढ़ा, आई डोंट नो द ऑथेंटिक कितनी है, लेकिन जिस पोर्टल पे देखा वो मुझे ऑथेंटिक ही लग रही थी। होप सो। इन हालात में मुझे बताइए, एक तरफ से इकोनॉमी कितनी डाउन हुई है हर एक जानता है, दूसरी तरफ से इस वक्त भी हजारों करोड़ रुपया लैप्स हो रहा है यूटिलाइजेशन न होने की वजह से। To interrupt you here, Mr. Ward, being a president of private school association, you have been working from here with the connection with the government. You are a party between government as well as private schools, who convey the message from either sides. I have seen many times the private school administration is forced teachers to cover the syllabus. Though we are in the pandemic, keep sending the assignments to the student without any break, and on top classes after class without a break. Do you think this is going to make our child brighter, or is it going to make our child lethargic? So first of all, let me know how many students are actually conducting these online classes. The percentage should be there. We have schools that don't even have facilities for online classes, number one. Number two, we have schools where the recovery of fee is less than 20%. Don't take into consideration a few schools which we call elite schools or missionary schools, which have facilities, which have avenues, which have a back at their back. Obviously, you consider those schools where economy class who have lost all sources of income, those schools who are run by unemployed youth, who are run by the societies, the trusts of the local committees. What about those schools? I have schools who are not able to pay salary for the last 8-9 months. Now the question is that some schools, maybe, as you say that, so they are sending assignments or online classes without break. These all things, I think, Leila ji, I know her by reputation. She's a psychologist. She must know very well that, you see, there must be a groundwork, a policy, and policy intervention has to be at a government level. It has to be a coordinated effort. But whenever we gave some proposals to government, unfortunately those proposals were not considered at all. We have already requested government to make a policy, to make a schedule, and to see that we follow all those guidelines which are being advised, or which are being advocated at the expert level. But you see, who cares here?
I appreciate your sayings. However, I would disconnect with you over here because there is a reason behind it. It's been years you are trying to motivate the government to facilitate such schools who are in shambles. I appreciate your steps, but you are not taking a stand. Sorry to be a bit rude here. You are not taking a stand. Being a president of the Private Schools Association, you keep on saying the administration is not listening to the association at all. Then what is your role? I will get back to you. I will get back to you after a minute to answer this question. I will go to Miss Laila Qureshi, who is with us. She has joined. It's our privilege that she has joined us over here. Along with that, we have Advocate Asma. She is an advocate from High Court. Miss Laila, are you able to hear me? I guess there is an issue. Miss Asma, are you able to listen Yes, to sir, me? I'm hearing you. I would like to ask a simple question to you. How do you see the scenario of the school? The teachers, the private, the students, as well as the parents are in a stress because the online classes are not for the students only, but for the parents first. How do you see it? Sir, your voice is echoed. Please repeat your question. Give me a second. There might be some issue. Okay, sir. Are you able to listen to me now? Sir, I'm able to listen you, but it's your voice is echoed. Is it fine? Yes, sir. Okay. So how do you see the scenario of the stressful life of students, teachers, and parents? So, firstly, the topic is about the suicide, alarming suicide in Kashmir Valley or all over the world. Yeah, that's a second question to be added to this discussion because we Yes, have sir. Mr. War over here, who is the president of Private School Association. It was very much a compulsion to raise such kind of a question related to the education. So you want me to respond? Yes, No, I'm sir. asking Miss Laila. Okay. I want your opinion about the education I want to system. firstly share the problems about the online classes. Sure, Online sure. classes are mostly useful this time in this scenario, like COVID, Article 370, from Kashmir's already conflicted zone. यहाँ तो ऐसा चलता रहता है, यहाँ पे हमें इस चीज की मजबूरी है कि online classes is mandatory for this time for us. इसमें टीचर भी कोशिश करता है कि अपनी तरफ से बेस्ट देने की, पेरेंट्स भी, स्टूडेंट्स भी, बट इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है. Despite having advantages also, but having this more than disadvantages. Like it's adapting struggle, computer literacy, technical issues, self-motivation, time management. These are mostly disadvantages of online classes. Ma'am, are you on the speakerphone? Yes. Can you please, you are already on the voice mode. Can you please come over the non-speaker mode? Non-speaker mode. I Just mean a minute, earphone sir. mode. जी. Okay, Mr. Wall, let me get back to you. How do you see the situation of a guy who was supposed to deposit a fee for his education? However, his father has no resources of income. It has been 3 years कि उनकी सैलरी बंद थी और उस लड़के ने आज सुसाइड किया. It is very heart rendering. So I want to say one thing about this issue.
Give me a second. I will get back to you shortly. جی جی Because pretty much expert about the education sector. Mr. اوکے War, سر ایک ایک جو اپنی ایجوکیشن کے لیے فی بھرنا چاہتا ہے لیکن اس کے فادر کے پاس اویلیبل نہیں. 72 ایسے ٹیچرز جن کی سیلری 3 سال سے بند ہے اور ایک لڑکا ان 72 ٹیچرز کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے تاکہ ان کی سیلری ریلیز ہو. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ You see, so first of all, I don't have the details. In fact, I don't have the details because so I don't know, because I have not read it anywhere. I am listening it from you only. So it won't be appropriate for me to comment unless and until I have the details that why this suicide has taken place. If it is so, obviously it's unfortunate part, it's sad part. No words can express such a pain and agony of a parent or a family. But at the same time, let me say that we should not see only one aspect of the problem. See the position of the schools. Fee is not coming. Teachers are teaching, giving online classes, and you know how difficult it is to prepare for an online class. Offline class is comparatively very easy, but for an online class, the teacher has to prepare for hours together. Then the special training is there. Then obviously the teacher has to deliver a lecture. As Advocate Asma was rightly telling, that in this situation, compelling situation, we have no option other than online classes. But right now, schools are also trying to go for a hybrid mode. But then the government policy matters. The government has not done so far anything at policy level. Anyway, on the basis of poverty, yeah, because a child is not able to pay the fee, I don't know the school can be so callous, or school can be so rude and so tough that he will force a child or a parent to do anything which is harmful. I don't have any such information. As for my records, we every week or every fortnight hold a meeting. We hold online meetings, and I don't want to tell, but it's a fact that hundreds of students are at this stage being given concessions, being given free class. It's there. So rest. If anybody wants, so he can check. If there is any complaint, we have always told parents to connect, to talk to the management of school, and if school management is not listening, they can write to us. Our email is there, our phone numbers are there. We do respond, and it has been our history for the last 12 years that whenever we receive a complaint, we do respond within 2 days. It's always there. If you have any complaint, you can forward us. I don't think that any complaint reaches us and we don't act. We do act because we have a full-fledged mechanism. We have everywhere our officers are working, and it's not. So I don't. It's complete news for me that so there are so those lengthy classes and so prolonged sessions, and if we have received complaint that action has not been taken, no such case is in our notice so far. I will surely get back to you. You are giving some sort of advices. If any parent has an issue, he can complain to the school administration. If the school administration does not listen to the parents, he can come to you. I will get Yeah. back to Ms. Asma about the issue. It's very unfortunate that you are not aware of the case. One of the youth who was a student of post graduation and has done B.Ed as well, he might have had a great future ahead. Unfortunately, he could not deposit a fee for his education, and he made a suicide and succumbed today at SMHS. Oh. Has it happened today? Yes, sir. I also heard today some suicide case in SMHS hospitals, and that parent is mostly private school teacher. उनके father की salary 3 साल से बंद है कुछ. And teachers को ये करने के लिए उनने अपनी life sacrifice की. Miss Asma, he has made But this is not a good attitude. उसके और भी तरीके थे.
That's quite true. It is because of the depression he went to such kind of a step to end his beautiful I life. want to say one thing. अगर मतलब हम as a parent, I'm saying अगर we are fulfilling all demands of schools, they are saying कि मतलब we are fulfilling because वो भी अपनी side से मेहनत कर रहे हैं, online classes वगैरह, ये बहुत बड़ी बात है manage करना teachers के लिए भी as well as the parents. Time because time management is आजकल का आप लोगों को पता है कि time manage कितना करना मुश्किल है, खासकर housewife के लिए भी, job जो job कर रही होगी mother उनके लिए भी इसमें सारे सफर करे. मैं नहीं बोलूंगी खाली टीचर सफर कर रहा है, पेरेंट भी सफर कर रहा है, स्टूडेंट्स भी बेचारे मतलब वो भी सफर कर रहे हैं. डिस्पाइट दैट फैक्ट अगर हम पेरेंट्स मतलब फी वगैरह सारे फुलफिल कर रहे हैं, सैलरी क्यों इनकी बंद रहती है? अक्सर हम सुन रहे हैं प्राइवेट टीचर्स उनकी सैलरी ये स्टॉप है, सस्पेंड है 1 साल से 2 साल से. ये तो अनएम्प्लॉयमेंट से भी बदतर हो रहा है ना उनके लिए. Ma'am, We are provoking them for these bullshit acts. this is what the program is about. What is the reason of increasing suicide rates in Valley? Unemployment is the biggest rate. It's down of economy. I will go to Miss Laila Qureshi to get her opinion about the child who just finished off his life today just because his father was shunned the basic rule of salary from the last 3 years. Miss Laila Qureshi, are you able to hear me? Miss Laila, are you able to hear me? Well, I guess again there is an issue. Let me get back to Mr. Ward, who is trying his best to be a kind of bridge between the administration and the government as well as the school administrations. Sir, I have a question for you. Though the school teachers are trying their best to provide their best efforts to make the students feel easy to understand, easy to learn, however, there is a question still which is confusing a bit. The question being, if we talk about the junior classes or the second primary classes, the online classes are not for the students only. Unless a parent is available with the student is not able to continue with the class. आप इसके बारे में कुछ कहिए. देखिए, I think advocate Asma ji has rightly said that we all are victims of the situation, victims of the circumstances right now which are prevailing. अब मुझे आप बताइए, हम सब जब इस वक्त एक परेशानी के आलम में गुजर रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी जगह मुश्किलात हैं, बजाय इसके कि हम उस सिस्टम से बात करें, उस स्टेट से बात करें जिनके हाथों में रिसोर्स हैं, पावर हैं, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने जब लगते हैं तो वो अफसोसनाक बात है. पेरेंट भी इस वक्त प्रॉब्लम में है, स्कूल भी है, बच्चा भी है, एवरीबडी इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ये जो सुसाइड हुआ है, सो सॉरी सो सैड कि मुझे इस वजह से मालूम नहीं है, मे बी क्योंकि डॉक्टर मुमताज खान के ताजत की वजह से वी वर बिजी विद वेबिनार्स एंड ऑल दैट, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी. उसके साथ हम जो लगातार शायद हमने वो न्यूज़ें नहीं पढ़ी, अखबार नहीं पढ़े कल से, तो ये भी हो सकता है, हमें पता नहीं. लेकिन एक मैंने बताया, इसको इससे अंदाजा होता है कि हाउ ग्रेव द सिचुएशन इज और कितनी मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही है. अगर इन हालात में सिविल सोसाइटी आगे नहीं आती है, सरकार अपना रोल नहीं निभाती है, इट्स अ कैटास्ट्रोफ. ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक खुदकुशी करता है खास इन हालात में, और वो भी इस वजह से कि उसके घर का दिया नहीं जल रहा है. इट्स अ शेम, इट्स अ कलेक्टिव शेम फॉर ह्यूमैनिटी. So it is shame for the government. You see, सवाल एक हमारे हाथों में क्या है. हम ऑफिस तक जाते हुए, मैं आपको बताऊं, यहाँ लोगों को ये मालूम शायद नहीं होगा, हमें अगर ऑफिस खोलना है तो हमारे स्कूल वाले चोरी चोरी जाते हैं, पुलिस वाले रास्ते में मारते पीटते हैं और ऑफिस खोलने नहीं देते हैं. 4-5 स्कूलों पे छापे डाले गए जैसे वो कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहे थे. वो जा रहे थे वहां अपना सिस्टम अपडेट करने के लिए या अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो होता है, यू नो, सो यू आर रनिंग अ स्टूडियो, आप ऑफिस में नहीं आएंगे तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे. हमारे स्कूलों में छापे डाले जा रहे हैं. You don't know the situation in which schools right now are performing. It's a very so मैं यही बताऊंगा कि अल्फाज ही मेरे पास नहीं है कि किन हालात में स्कूल वाले काम कर रहे हैं. फिर प्रॉब्लम ये है
کہ جب ہم سٹی میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس نظر ان 3-4 اسکولوں پہ ہوتی ہے جن کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں 95% اسکول اکانومی اسکول ہیں جو جہاں پہ پوزیشن یہ ہے اس وقت کہ 30 تاریخ ختم ہوتے ہی جب ٹیچر کا ٹیلی فون آتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں سیلری نہیں آئی ہے, جب ہم بینک سے کہتے ہیں کہ بھیا تھوڑی بہت فیس آئی وہ کم سے کم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں جناب وہ فیس تو بینک نے اپنی قسط میں جو ٹرانسپورٹ کی قسط ہے اس میں چلی گئی. Imagine we have been requesting government that at least defer the EMI. کم سے کم جو بینک کی قسطیں ہیں وہی ڈیفر کر لیجئے, انٹرسٹ فری لون دے دیجئے کم سے کم تاکہ ہم ٹیچرز کی سیلری دے پائیں, بیکاز پیرنٹس are not able to pay fee and the recovery of fee is less than 30% for economy schools. How can a school function? And then transport کے ساتھ وابستہ ہمارے ڈرائیورز ہیں, ہمارے کنڈکٹرز ہیں, ہمارا الائڈ سٹاف ہے, ٹرانسپورٹ کا بالکل فیس ہی نہیں آ رہا ہے. حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ آپ 50% ہی جمع کر دیجئے تاکہ ہم ان ڈرائیورز کی, میڈز کی یا کنڈکٹرز کی سیلری دے پائیں. بٹ یو سی فی کمیٹی کوئی ڈیسیژن نہیں لے رہی ہے, الٹا گورنمنٹ کے جو بیان آ رہے ہیں وہ اتنے کنفیوزنگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس سے اور کنفیوژن بڑھتا جا رہا ہے. اب اٹس اے سچویشن جس کے لیے ہم سبوں کو, میڈیا کو بھی, سول سوسائٹی کو بھی, ہمیں بھی, پیرنٹس کو بھی ہاتھ ملا کے وی مسٹ میک گورنمنٹ اکاؤنٹیبل دیٹ لک ڈونٹ پلے دس فوٹو شاپ اور یہ جو آپ اخباری بیانوں سے کام چلاتے ہیں, ڈو سم تھنگ پریکٹیکل آن گراؤنڈ. اگر آپ بیان دیتے ہیں, اگر آپ کو یاد ہوگا ظہور صاحب جی 7 مہینے پہلے ایڈوائزر کی صدارت میں ایک کمیٹی بنی اس کے لیے کہ دے ول سی دی پرابلمز پرائیویٹ اسکولز آر فیسنگ اینڈ دے ول announce some financial package. 7 مہینے ہو گئے, nothing has happened. یہ آفسر لوگ, یہ بیوروکریٹس اس وقت فوٹو شاپ سے کام لے کر بیان بازی سے کام اس وقت چلا رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں, حالات بہت ہی خراب ہیں. You are true on that count. Do you agree the government is a complete failure regarding the education sector as well as the bureaucracy has ruined the structure over here? Do you agree with It's a failure, complete system failure. There is no connect between people and the bureaucrats. میں آپ کو میں حالانکہ بتانا نہیں چاہتا تھا, but let us be blunt, let us speak truth. ایک ڈپٹی کمشنر کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ 2 بجے آفس جاتا ہے, 2 بجے تک گھر میں رہتا ہے, 2 بجے جا کے انفارمیشن والوں کو بلاتا ہے, بیان ایشو کرتا ہے. This is the situation. Officers just play. Let's have some opinions from Miss Laila Qureshi about the same scenario, the increasing rate of deaths or suicide cases in Valley because of the depression as well as because of the financial condition. Miss Qureshi, are you able to listen to me? Miss Qureshi? Sir, she's online, but I think there is some connectivity issue. Miss Qureshi, are you able to listen to me now? I guess again she has some sort of issue. اب بتائیے, آپ کے سامنے تو لائیو ہے کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو کمیونیکیٹ. یہ حالت ہے, آپ سکول والے کیسے کام کر رہے ہیں, کین یو امیجن ہم آن لائن کلاس کیسے مینیج کرتے ہوں گے ان حالات میں. دس از لائیو سچویشن اینڈ دس یہ اب گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے. We are not here. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں, not at all. My main aim was to کہ کیسے ہم اوور کم کریں اس سچویشن کو کہ بچے بھی پریشان, پیرنٹس بھی پریشان. جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا اس کا کلیئر جواب نہیں دیا آپ نے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کلاس جو ایک پرائمری بچے کے لیے ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ نہیں, اس میں دیکھیں ظہور صاحب, دیکھیں ٹو بی اسپیسیفک, اگر کسی پیرنٹ کو لگتا ہے کہ آن لائن کلاسز اس حساب سے نہیں چل رہے ہیں جس حساب سے بچے کے لیے ٹھیک رہے گا, گریڈ کمپیٹیبلٹی وغیرہ کا خیال نہیں رکھا جائے یا اسکرین ٹائم کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے, تو لیٹ دیم ٹاک ٹو اسکول. اگر اسکول اس مسئلے کو حل نہیں کرتا ہے, دے کین رائٹ اس, دے کین کال اس, وی آر اویلیبل 24/7, وہ ایشو نہیں ہے. So they can put a mail and we can, obviously we won't allow any school to do such an activity which is harmful to a child. That's for sure. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارا grievance cell کس لیے ہے, that's only for this thing کہ اگر ہم کوئی بھی شکایت آتے بھی so we do address that there and then. مجھے پچھلے دنوں ہی ایک
वो पेरेंट का फोन आया कि एक स्कूल के ताल्लुक से उसने कहा कि वो सुबह सवेरे क्लास स्टार्ट करते हैं, टॉक टू मैनेजमेंट, 8 बजे टाइम था, 9 बजे कर दिया, वी डू दीज थिंग्स। लेकिन हमें पता हो तब ना, अब घर बैठे कोई पेरेंट शिकायत करेगा, मीडिया पे बात करेगा तो अलग बात है, बट व्हेन वी रिसीव द, एक भी मुझे बताए किसी पेरेंट ने हमारे पास स्क्रीन टाइम के ताल्लुक से कोई शिकायत की होगी कि स्क्रीन टाइम जो है कोई स्कूल ज्यादा या कम रख रहा है, हमने एक्शन न की होगी, वी टेक। लेकिन अब चूंकि ये मेरे लिए न्यूज है जो आप कह रहे हैं कि किसी पेरेंट ने जो है आपको कांटेक्ट किया या मीडिया को, या जो है बाकायदा उनकी शिकायतें हैं, ये देखे जो जेन्युइन बात है हमारे पास, लेकिन आए ना। Mr. Var, what is your stand? You must clear it right now. I'm not here to ask you a question or raise a finger upon you. Being a president of the Private School Association, I want you to be unbiased for the complete education sector, not for a private only or a government sector only. We can feel and we see the education sector is hit badly, which is in shambles. इसमें कोई दो राय नहीं कि खत्म हो चुका है एजुकेशन सेक्टर। अभी आपने देखा, आई एम इन अ ब्रॉडबैंड एरिया बट स्टिल देयर इज अ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। एक बच्चा क्लास देता है, बफरिंग हो कुछ हो, बट कोई वैक्सीन लेता है 2 साल के बाद वो हो जाता है। आपसे मैं एक स्टैंड लेना चाहता हूँ, what must administration or the central or the government do to overcome such kind of a problem कि जिसमें equality हो जाए सारे students में, the government sector as well as the private, one rule for every school whether private or government. Mr. Zuhur, the point you raised, this is a basic point. We can say this is $1 million point, and this is the point which needs to be addressed at all levels. We believe in child-centric education. This is the core policy of our association, that education system should be child-centric. But unfortunately, in government, it's employee-centric. And in private, it is perception-centric now, becoming day by day. देखिए, सिंपल सी बात है, एक बच्चा, गरीब बच्चा, इस वक्त गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ता है, इस वक्त गरीब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, so there should be no demarcation. Child is a child, whether he is studying in government school or in a private school. Policy should be child centric, not department, government or so private centric. Let us stop dividing this. So this divide, particularly in this IT era, when there is a huge digital divide, this has to be stopped. This has to be stopped. The sooner the better. अब देखिए, सिंपल सी बात ये है, हमने जो सरकार को प्रपोजल दिया था, देखिए कितना लॉजिकल था। हमने उनको बताया था कि इन हालात में आप ये गवर्नमेंट प्राइवेट वाला मामला खत्म कर दीजिए, मेक सिंगल करिकुलम, देयर शुड बी सिंगल सिलेबस, सारे चैनल से, वेदर इट इज टीवी, वेदर इट इज रेडियो, वेदर इट इज मोबाइल, ऑनलाइन या कम्युनिटी बेस्ड असाइनमेंट सिस्टम वगैरह जो भी हो, एक पूरा कोऑर्डिनेट एफर्ट के साथ इट शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक। उससे क्या फायदा होगा? जिस बच्चे के पास मोबाइल है, ही कुड यूज ऑनलाइन। जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन हर के पास नहीं है, वो टीवी से, जिसके पास टीवी नहीं है उसके पास रेडियो का ऑप्शन होना चाहिए, जिसके पास वो भी नहीं है, देयर शुड बी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। हर एरिया में टीचर है, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट। You want a broadcast on the different devices so that everyone yeah. But the curriculum should be common. ठीक, एक उसके बाद, अच्छा उसके बाद अगर गवर्नमेंट टीचर उस एरिया में है या सरकारी टीचर में, उसको बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट करना, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज स्टडीइंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल और अ प्राइवेट स्कूल, क्योंकि इस वक्त एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी सिचुएशन नीड्स इमरजेंसी सिचुएशन, जो है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इमरजेंसी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक बात है, ऑफलाइन का मुकाबला कभी भी ऑनलाइन से नहीं हो सकता। ऑनलाइन के अपने एडवांटेज हैं, ऑफलाइन के अपने हैं, बट इस सिचुएशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है। हालांकि ऑफलाइन ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने हमें कोई भी ऑटोनॉमी नहीं दी है। ये एक ऑर्डर सबों के लिए ये इशू करते हैं, वरना हमें भी मालूम है ऐसे भी स्कूल हैं जो इन हालात में क्लास भी चला सकते हैं, जिनका रोल कम है, या जो उन एरियाज में है जहाँ पे ओपन ग्राउंड्स है,
لیکن آرڈر آ گیا تو آرڈر آ گیا, سبوں کے لیے ایک ہی آ گیا. Get back to you. I have Miss Laila Qureshi connected with me right now. Miss Qureshi, are you able to listen to me now? Are you able to get connected properly? Miss Qureshi, are you listening to us? She is trying to get connected again. Miss Asma, جی a simple question to you. What has to be the stand of the education department or the government against the case which happened today, جو آج ہوا کہ ایک جوان اپنی جان کھو بیٹھتا ہے, جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو, بٹ ڈیو ٹو سم سارٹ آف ڈپریشن وہ قدم اٹھا گیا اور اپنی جان گنوا بیٹھا. ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے, لیکن اس لاس کو ہم بھر تو نہیں سکتے نا. پر آپ بتائیے کہ ایڈمنسٹریشن کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے اس مدعے سر, پر. پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ پہلے ناقابل, مطلب ان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ کوئی سلوشن ہی نہیں تھا. ڈوئنگ سوسائڈ آن سیلری بیسس نہیں ہو سکتی ہے بہت ساری چیز, اس میں اور کوئی طریقے بھی ہو سکتے تھے, مطلب گریونس سیلز وغیرہ, اینی ادر, یہ مطلب کہیں ڈپارٹمنٹ کنٹیکٹ, کہیں کسی سے بھی اور کچھ بھی کر سکتے تھے ہم لوگ, پر اللہ تعالیٰ کو ابھی یہی منظور تھا, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں کہتی ہوں کہ ناٹ اونلی ایڈمنسٹریشن, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں فاسٹ ٹریک بیسس پہ اس پہ کاروائی ہونی چاہیے پہلے ہی. اٹ شوڈ بی ڈیلڈ وتھ فاسٹ ٹریک بیسس, سو دیٹ مطلب گورنمنٹ نے جہاں پر گورنمنٹ نے لاپرواہی دکھائی, ایڈمنسٹریشن نے لاپرواہی دکھائی, وہ چیزیں آگے سے نہ ہو. اگر سیلری کی یہ ایشو, ان امپلائمنٹ یہ ایشو ہے, سیلری بیسس ایشو ہے, سو مطلب یہ چیزیں آگے آنی چاہیے, تاکہ مطلب اور بھی لوگ جو سفر کر رہے ہوں گے اندر ہی اندر, جو نہ سوسائڈ کر مطلب ڈپریشن میں چلے گئے ہو, ان کو بھی یہ گھر چلانے کے لیے کوئی سورس نہیں ہے اس ٹائم. آپ کو پتہ ہے کشمیر میں ہمیشہ حالات خراب رہتی ہے. آرٹیکل کے بعد مطلب اکانومی اتنی ڈاؤن ہو گئی یہاں, مطلب میں نے جو مطلب اپنے ساتھ میرے لوگ ہیں, مطلب وہ ہاتھ پھیلانے پہ آئے تھے, مطلب ایسی سچویشن ہو گئی. پرائیویٹ اسکولز نے اتنا یہ کیا مجبور فی بھرنے کے لیے پیرنٹس پہ. میں بڑے اسکولس کی بات کروں گی, ڈی پی ایس, میلنسن کانوینٹ, انہوں نے بہت یہ نہیں کیا, مطلب میسج بھیجتے تھے بار بار, فی کیجیے, اگر فی کاؤنٹر بند ہے آن لائن فی کیجیے. مطلب پیرنٹ اس پان باندھ, مطلب میرے کچھ ریلیٹیوز نے تموکن بیچارے, انہوں نے گولڈ چیزیں بھیجنے کی کوشش کی تو بٹ فی انہوں نے فلفل کیا. ڈسپائٹ دیٹ تھنگ کہ مطلب گورنمنٹ تب بھی مطلب سیلری بند ہے ٹیچرس کی, وہ اس میں اسکول کی غلطی نہیں ہے, مطلب دیٹ از لیک آف ایڈمنسٹریشن. یہ چیزیں گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے کہاں پہ مطلب یہ چیز ہو رہی ہے. You are making a valid point, Miss Asma. We have seen parents protesting. The parents of the DPS, جو بچے وہاں پڑھتے ہیں, کافی سارے میں نہیں parents بولوں گی ان نے کچھ ہیراس کیا کچھ کیا, بٹ دے آر میسجنگ, مطلب سیریس, مطلب اگر فی نے انسان بھرے گا 2-3-4 بار ان نے وہ میسج کرتے ہیں, فی کاؤنٹرز بند ہے, پے آن لائن. It's not about the messaging only. Parents نے protest کیا, کچھ parents سے چلیے وہ ایسی ٹیچرس ان کی محنت کر رہے ہیں, آن لائن پڑھا رہے ہیں, آئی ایم سلوٹنگ ٹیچرس آلسو, بیکاز میں ایسا میں خود دیکھتی ہوں اپنے گھر میں, جب ٹیچر آن لائن بےچارا پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو بھی سر درد اٹھ رہا ہوگا, کیونکہ وہ بھی بےچارے اپنے محنت سے پڑھا رہا ہوتا ہے, وہ بھی اس میں کیا کر سکتا ہے ٹیچر, اس میں ٹیچر کی غلطی نہیں ہے, سارا لیک آف ایڈمنسٹریشن ہے. See, we respect teachers and teachers are doing their great job. سر دے آر ڈوئنگ گریٹ جاب, ایبسلوٹلی. یہ ان کی ہی مطلب بڑی میں, ہم بچے کو یہاں پہ گھر میں نہیں سنبھال سکتے ہیں, ایسے نہیں پڑھا سکتے, وہ ایسے آن لائن بچے مطلب کیسے پڑھاتے ہیں, مطلب یہ ہم پیرنٹس بھی دیکھتے ہیں. اس چیز کے لیے ہمیں پیرنٹس کے لیے بہت ہارٹڈ مطلب ریسپیکٹ ہے ٹیچرس کے لیے. بٹ جو ایڈمنسٹریشن جہاں پہ لیک ہو رہا ہے کہ مطلب اگر یہاں سے پیرنٹ فی بھی دے رہا ہے, ڈسپائٹ دیٹ تھنگ کہ مطلب یہ پرائیویٹ ٹیچر سیلری نہیں لے پا رہے ہیں ٹائم پہ, دیٹس See, there is a issue. concern about it. There are That's a certain concern. schools. There are certain schools who have earned enough of amount from the past decades کہ وہ اپنی بچی ہوئی آمدنی سے کافی سارا تھوڑا بہت teachers کر کو سکتے ہیں, یس سر, they can do, understand. they can pay اور salary. یہ وار صاحب بھی سمجھتے ہوں گے کہ کچھ مشنری schools یا ڈی پی ایس کی بات کروں, they have earned. Assalamu alaikum. Can you hear me, sir? Yes, we can hear you. Let me finish off with the statement. I will get back to you. Kindly hold your horses. وار صاحب, جو اسکولس ہے, پرائیویٹ اسکولس کی بات کروں یا بڑے بڑے دگج جو ہے جیسے مشنری اسکولز ہے, اور if I talk about DPS or So this is not only about missionary schools. I think every school is this time demanding fees extra. exactly, I am giving the example of the higher brands. Yes, sir. The That's true. administration can easily compromise with the salaries of the private teachers because they have earned a lot of amount from the last decades. وہ آرام سے سیلری دے سکتے ہیں, اس میں پیرنٹ کو مجبور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دے ہیو ارننگس
they have savings. But the question is, we have seen parents protesting for the demand of fee from DPS school, जो हमारे पास अभी भी protest मौजूद है. और दूसरी बात, पेरेंट्स को मजबूर किया गया था कि आप फी भरिए, अदरवाइज आपके बच्चों को निकाल दिया जाएगा. पेरेंट्स ने उधार लेके पैसे भरे हैं. वी हैव कंप्लीट फुटेज. वारसा, व्हाट इज योर स्टैंड कि जो आज मसला हुआ, एक बच्चा अपनी जान खो बैठता है, एक प्राइवेट टीचर का बेटा जिसकी सैलरी 3 साल से रुकी पड़ी है, कैसे अपना घर चलाता होगा वो तो अल्लाह ही जाने. Can you hear me, sir? Yes, we can. Malik Saab, Yes, we can hear you. Are you able to hear us? Are you able to hear us? Miss Qureshi, are you able to hear us? Again, some sort of issues. Varsa, what is There your is some stand? connectivity issue. क्या होना चाहिए ऐसे इंसान के साथ, या क्या होना चाहिए ऐसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जिसने एक बच्चे को मजबूर किया? मैं मजबूर ही कहूंगा, क्योंकि जब बच्चे के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, डिस्पाइट कि इसके बाप ने मेहनत की है 3 साल काम करके, क्या होना चाहिए इनके साथ? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मुझे इसके फैक्ट्स, इस केस के फैक्ट्स मालूम नहीं है, लेकिन ये अफसोसनाक, मैंने देखिए इसके लिए आप हमारे पास वर्ड्स नहीं है कि कितना अफसोसनाक वाक़ा. इससे साबित होता है कि सिचुएशन कहाँ पहुंची है. हाउ ग्रेव द सिचुएशन इज. इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन. वी हैव टू एड्रेस इट एट एवरी लेवल. लेकिन देखिए, एक बात मुझे बताइए, जब ये पेरेंट एहतजाज करता है स्कूल के खिलाफ, मानता हूं 5 मिनट आर्गुमेंट के सेक पे, व्हाई नॉट, मुझे बताइए, जबकि गवर्नमेंट स्कूलों में जो बजट है वो हमारा ही है ना. पानी भी पीते हैं तो उस पर भी जीएसटी पे करते हैं. मुझे बताइए, आप ये सरकारी मुलाजिम तनख्वाह किस इखलाकी हैसियत से ले रहे हैं? व्हाई डोंट पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट? 12,000 करोड़ का बजट गवर्नमेंट के पास है. उस बजट में से 100 करोड़ भी नहीं दे सकते हैं कम से कम उन पेरेंट्स को. जैसे आज गवर्नमेंट का वैसे आया है, मुझे पता नहीं इसमें जो है कितना सदाकत होगा, कहीं ये प्रेस नोट ही ना हो और अमलन कुछ ना हो. सवाल ये है, एक सरकारी मुलाजिम जो अच्छी मोटी तनख्वाह लेता है, इसके अलावा सरकार उसको 2,500 रुपए के आसपास चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के तौर पे पर मंथ देती है. मुझे बताइए, अगर यही गरीब पेरेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, क्या सरकार उसको 2,500 नहीं 2,000 रुपए भी नहीं दे सकती है? मुझे बताइए. देखिए, लेट अस नॉट डिविएट अटेंशन फ्रॉम दिस सिस्टम. देखिए, हम आपस में लड़ते हैं जबकि हम सब जो है विक्टिम्स हैं. वी आर Sir, we all are victims. Absolutely right, sir. Sir, we all are victims. सवाल ये है जो है, मुझे बताइए अस्मा जी, पिछले ही दिनों न्यूज आइटम आया था कि 1,500 करोड़ रुपए लैप्स हुआ क्योंकि ऑफिसर्स ने उसको यूटिलाइज नहीं किया. उस 1,500 करोड़ में से क्या 500 करोड़ इस गरीब वालिदैन के लिए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ नहीं जा सकता था? ये 100-200 करोड़ का मामला है. सवाल ये है कि गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग और हम एक गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग. अब मुझे बताएं, जहां तक प्राइवेट स्कूलों का ताल्लुक है, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि 2 साल बिजनेस मुतासर रहे और उसके बाद भी. देखिए, ये फीस का मामला सारे कोर्ट्स में गया. हमें अब एक चीज रहा है सर, मतलब हमें दिमाग में रहा है स्कूल वाली फी लेते हैं, मतलब एज मतलब ये मतलब अगर मैं ही टीचर होती, मैं लॉयर हूँ, मतलब मुझे भी तो अपना फी लेना, मैं कैसे अपना घर चलाऊंगी? स्कूल वालों को तो उनको भी तो अपना घर चलाना है. टीचर्स की तनख्वाह मैं मुझे बताइए, हमारा रेंट देख लीजिए, हमारा गवर्नमेंट के टैक्स देख लीजिए जी. और ज़ुहूर साहब मैं आपको बताऊं इस वक्त पोजीशन क्या है, सबसे दिक्कत क्या है. एक पेरेंट बाय द वे फीस भरता है, ठीक, स्कूल के अकाउंट में गया, स्कूल दूसरा अकाउंट नहीं रख सकता है, उसका या तो बैंक या तो गाड़ी का लोन होता है या तो कोई और लोन होता है. उसी वक्त बैंक पहले अपनी इंस्टॉलमेंट काटता है. फीस आई है 30% वो जाता है बैंक इंस्टॉलमेंट में. गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट तक भी माफ नहीं किया. हमने इसके बावजूद भी कहा था सरकार सिर्फ एक चीज, एंड इट्स ऑन रिकॉर्ड, आई मेट द चेयरमैन जेके बैंक, वी मेट द चीफ सेक्रेटरी, वी मेट ऑल ऑफिशियल्स. उनको हमने बताया कि आप हम पर कोई एहसान मत कर लीजिए, सिर्फ आप हमें इंटरेस्ट फ्री लोन दे दीजिए, so that we can pay to teachers, we can pay rent, we can pay staff, we can pay for expenses. जब हालात ठीक होंगे हम ये लोन आपको वापस कर देंगे. उतना कुछ भी नहीं हुआ.
एक तरफ से फंड्स लैप्स हो रहे हैं, एक तरफ से हमें मुझे बताइए कौन सी चीज, आप देखिए चीजों के रेट्स कहाँ पहुंचे हैं इन हालात में। सब्जी का भाव देख लीजिए जो कहाँ पहुंचे, पेट्रोल का भाव देख लीजिए, सरकार सारे पैसे हमसे ले रही है, कोई भी एक टैक्स हमें माफ नहीं किया गया। और दूसरी तरफ हालात ये हैं कि इस वक्त लोगों की कमर इतनी टूटी हुई है इकोनॉमी की वजह से कि दे आर नॉट एबल टू रन देयर होम्स। मैं आपको अगर लिस्ट बताऊं, ये जो कह रहे हैं स्कूल वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वक्त भी स्कूल वाले गरीबों नादारों जिनके पास कुछ नहीं है फूड पैक्स इस वक्त भी बांट रहे हैं। इस वक्त भी हमारे लोग सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। ये नहीं है कि स्कूल वाले इस सोसाइटी का हिस्सा है, स्कूल किन का है? स्कूल इस कौम के स्कूल हैं। आप 1990 की हालत देख लीजिए जब सारा गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ खत्म हो, इट वाज द प्राइवेट स्कूल जिनने इस क्षमा को रोशन किया। आज एक इस साजिश के तहत प्राइवेट स्कूलों को फिर टारगेट बनाया जा रहा है। ये चाहते हैं कि हमारे लोकल स्कूल भी खत्म हो ताकि कौम अनपढ़ रहे। मुझे बताए 300 से 400 स्कूल इस वक्त ऑन सेल हैं। अगर मैं आपको अपने रिपोर्ट दिखाऊं, चूंकि आप ओपनली नहीं कह सकते हैं बिकॉज असमा जी अच्छी तरह जानते हैं कि हम स्कूल को ओपनली बेच नहीं सकते हैं बिकॉज नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी बच्चे पढ़ते हैं। exactly, अब तरीके से हम देते हैं अखबार में कि ये बिल्डिंग बेचनी है, वो स्कूल होता है। कल ऐसा ना हो कि जब कल हालात ठीक हों हमारे बच्चे स्कूल जाना चाहेंगे लेकिन वो स्कूल या तो बिक गया होगा या वो स्कूल बंद हो गया होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। everybody is suffering here in Kashmir। मैं कश्मीर की बात करूंगी, कश्मीर में हर एक ये सफर कर रहा है, खासकर प्राइवेट हमारा नहीं है। आप मुझे बताएं ड्राइंग रूम्स में ऑर्डर बनाते हैं, आप मुझे बताएं एक भी ऑफिसर का नाम बताए हु हैज कनेक्ट विद द पीपल। कनेक्ट खत्म है, ग्राउंड बस सिर्फ देखिए they are only making hue and cry at the time of lockdown। मुझे बता do's and do not and nothing else। we all agree there is a failure in the system, the administration has failed completely। ये सब हम समझ गए हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे। एंड सेकंड थिंग, who is suffering? It's the whole common community, people, common people, whole the community as a whole, we are suffering, but we must have to take a stand। एक स्टैंड हमने लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे अभी सर ये बात पूछी कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कोई फिंगर प्राइवेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पे, नॉट एट ऑल, दैट्स नॉट माय एम। माय एम इज टू, आपको अभी तक पता नहीं था कि एक प्राइवेट टीचर के बच्चे ने खुदकुशी की है जस्ट फॉर द सेक ऑफ 72 टीचर्स जिनकी सैलरी सालों से बंद है, राइट? अब आपको ये पता चल गया कि इशू ये हुआ था। इवन हिज फादर हैज गिवन द स्टेटमेंट कि वो फी भरने वाला था, फी उसके पास नहीं थी और उसके फादर अवेलेबल नहीं थे घर पे। जब उसे लगा कि नहीं अवेलेबल है तो वो जाके उसने सुसाइड कर दिया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ वार साहब कि अगर ये सही है कि ऐसा हुआ है तो उस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ क्या करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को? मैं ये जानना सवाल ये है कि ये इतना अफसोसनाक मामला है क्योंकि मैंने बताया क्योंकि यहाँ फैक्ट सामने होते नहीं। आपको भी मालूम है कि जब भी कोई बात सामने आती है तो एट द फेस वी टेक इट, लेकिन अब उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? हाँ, मेरा यकीन है कि स्कूल इतना जालिम नहीं हो सकता क्योंकि हमें मालूम है ना स्कूलों का सिस्टम, वी नो वी आर रनिंग स्कूल्स। स्कूल इतना जालिम नहीं हो सकता है कि इन हालात में किसी को पहुंचाए कि वो खुदकुशी करने पाए। ये सिर्फ एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसके हम देखेंगे किसका बैकग्राउंड क्या है। ये मैं आपको बताऊं रिसेंटली ज़हूर साहब, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि और आपके थ्रू मैं ये बात कहना चाहूंगा, सिर्फ 15 दिन पहले अखबारों में एक बड़ा स्टेटमेंट आया कि एक स्कूल को कोलगाम में एसओपी की वायलेशन की पादाश में सील किया गया। जब हमने मालूम किया न वो स्कूल था न वो सील हुई, ये सब न्यूज आइटम था। इमेजिन हाउ ऑफिसर्स आर मिसलीडिंग द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर शुड टेक नोट ऑफ इट, चीफ सेक्रेटरी should take note of it that the ground level officers are misleading them। सिर्फ अपना काम दिखाने के लिए ये बयानबाजियां हो रही हैं। और जितना आज झूठ इस वक्त बोला जा रहा है, मेरी उम्र इस वक्त 56 इयर्स है,
जिंदगी में मैंने इतना झूठ कम से कम सरकारी स्तर पे नहीं देखा था. ऑल लाइज लोगों को. मुझे बताइए इससे ज्यादा अलमिया क्या है कि पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि कोविड की महामारी है. कल ऐलान कर रहे हैं कि हम 500 बेड का हॉस्टल बनाएंगे. ठीक इसी तरह से हर एक को मालूम है कि गवर्नमेंट ने बीच में छूट दे दी. स्कूलों में ये डाटा की बिना पे मुझे कहें किस स्कूल में कोविड की वजह से कोई मौत हुई होगी, लेकिन स्कूलों को चलने नहीं दिया. हालांकि स्कूलों में पूरा सिस्टम है. स्कूल इज ऑलवेज मतलब ये इन्हें इशू बना है, जैसे कश्मीर एक इशू बन गया है ऐसे स्कूल वगैरह इनके लिए इशू बन जाता है. ये बिल्कुल असमा जी हकीकत ये है कि ये बिल्कुल स्कूलों को इतना टारगेट कर रहे हैं. अब तो सारे टारगेट कर रहे हैं, नथिंग एल्स. सर और कोई डिपार्टमेंट भी है, इतनी सारी है, उन पे हम फोकस ही नहीं करते. हम हमेशा स्कूल पे आते हैं. क्या आते हैं बासन की टीचर छु पानस बिचोर छु घर बिहित छु खेवान. मतलब वो भी मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं देख रही होती हूँ. मतलब जब सुबह अटेंडेंस हो जाती है मेरे घर में जो बच्चे होते हैं, मतलब तुम जैसा अलर्ट मतलब पूछे क्वेश्चन आंसर बराबर पूछे अम पत क्या करन तुम वो अपने आप को मार डालेंगे. इसके बाद क्या करेंगे? Miss Asma, what is your suggestion? Warsa, please, एक मिनट. Miss Asma, what is your suggestion for the administration कि क्या करे जिससे Sir, government should look after this. What is It your should be on suggestion? the फास्ट ट्रैक बेसिस पे इनकी ये होनी चाहिए कि मतलब कहाँ पे लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ पे मतलब ये चीजें हो रही है. मतलब डिस्पाइट मतलब सब कुछ मतलब वहां से इंडिया दिखा रहा है हम फंड्स भेज रहे हैं टीचर्स के लिए, कोविड फंड्स एक्स्ट्रा वगैरह. फिर आधा टीचर्स प्राइवेट स्कूल के लिए क्यों नहीं ये फंड जा रहा है ताकि वो लोग सैलरी रिलीज करें. वो भी कहीं ना कहीं मजबूर होंगे किसी जगह पे, वो थोड़ी ऐसी सैलरी बांध तो नहीं ना रखेंगे. WhatsApp, do you think the administration, the government must take the control of the private schools and make the equal system for government as well as private schools at one place? Do you agree with that? You see, we believe in transparent and a just system. There should be completely a just and a transparent system. Education should be child-centric. Right now, our priority should be child. Not a government teacher or a private school teacher, not a government school and a private school. It's an emergency. We should address the problems of a child and see that our education system is able to sustain in the present situation. Just imagine, for 2.5 years, our children are not able to go to school. Now tell me, isn't it a generation gap? A child who's at the age of 3 years, who was supposed to attend school at the age of 3 years, is now 5.5. Now in 5.5 class, exactly, sir. And in which class? There are so many relatives of mine who only did interview at the schools and they are staying in this homes. So it's a catastrophe. It's an alarming situation. Government has to play its role and society has to stand up, make government accountable, because funds are with the government, resources are with the government. Government is the regulator. It's not me. जैसे गवर्नमेंट मुलाजिम को तनख्वाह मिल रही है, गवर्नमेंट टीचर्स को सैलरी मिल रही है, और प्राइवेट टीचर्स को भी ऐसे गवर्नमेंट कुछ ऐसा फंड रखे मतलब टीचर्स के लिए, ताकि मतलब जैसे कुछ मतलब क्राइसिस हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, उस टाइम के लिए लॉकडाउन हो, उस टाइम के लिए कुछ ऐसे फंड्स हो. आसमा जी सिंपल सी बात है, 12,000 करोड़ का बजट है. 12,000 करोड़ के बजट में से क्या ये 50 करोड़ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते? ट्रांसफर नहीं कर. एग्जैक्टली सर. सर आई एम एग्रीइंग विद यू. बिग इशू. Mr. War, what I said is कि child centric हमारा curriculum तो है ही. It is quite understood that we have a child centric curriculum. The teacher first motivates the student to get connected to the class. That's quite okay. लेकिन जो मेरा सवाल था ना, मेरा सवाल ये था कि there is a kind of some sort of corruption if we talk about the two different things. One is government sector, the government schools, and a private schools. मेरा सवाल ये था कि गवर्नमेंट को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि इसको एक ही अम्ब्रेला के अंडर लाके पूरी तरह कंट्रोल रखे और सारे सेक्टर को एक कानून से देखे. दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज. यस देखिए, अब हमें इसका सोल्यूशन देखना है ना, हाउ टू डू इट. आपकी बात बिल्कुल सही है, इट शुड हैपन. लेकिन इसका मैं रास्ता बता सकता हूँ, बिकॉज आई हैड एन एसोसिएशन, सो वी नो हाउ इट कैन बी पुट टू प्रैक्टिस. सिंपल सी बात है, लेट गवर्नमेंट डू वन थिंग. गवर्नमेंट हर एक गरीब पेरेंट के अकाउंट में, क्योंकि इस वक्त जो ये महामारी चल रही है, एक पर्टिकुलर अमाउंट उसके अकाउंट में जमा करे. ठीक, पेरेंट की अपनी मर्जी होनी चाहिए कि किस स्कूल में बच्चों को भेजे,
कहाँ पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, बट द फंड शुड डायरेक्टली गो टू पेरेंट. सिस्टम विल बी सिंपली सिस्टम विल बिकम अकाउंटेबल. देखिए मैं आपको बताऊं, 11,500 रुपए सरकारी स्कूल में एक बच्चे का एक महीने का खर्चा आता है. एग्जैक्टली 11,500 नहीं, आप 5,000 ही उस गरीब पेरेंट को दे दीजिए, सिस्टम अकाउंटेबल बन जाएगा. आप 11,500 रुपए एक जो गरीब के नाम पे खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल के 1,000 रुपए पे आप इतना शोर मचा रहे हैं, इतना वावेला कर रहे हैं. उस पे कोई बात नहीं कर रहा है कि 11,500 रुपए कहाँ जा रहा है. लिहाजा इस सिस्टम को अकाउंटेबल बनाने के लिए जरूरत है कि वी मस्ट मेक a financial system in which the beneficiary is directly benefited, not through via media, through channels whereby it goes into corruption and whereby जो मुस्तहिक आदमी उस तक नहीं पहुंचता. एक बात. दूसरी बात, हम ये मानते हैं इस वक्त देखिए एजुकेशन क्राइसिस है. आप ज़ुहूर साहब देख लीजिए, 1990 से आज तक गवर्नमेंट स्कूल में सिस्टम फेलियर है. जैसे आपको याद है 90-19 में स्कूल ही जलाए गए. ये प्राइवेट सेक्टर है ना जिसने किसी तरह से यहाँ के तालीम निजाम को जिंदा रखा. अब इनको अप्रिशिएट करने के बजाय उनको मलायन किया जा रहा है. और इसकी देखिए इसके पीछे साजिश क्या है. जब आप प्राइवेट स्कूल की मुखालफत करेंगे, प्राइवेट स्कूल की मुखालफत से बच्चे पे क्या असर आएगा? बच्चा ओबीडियंट नहीं बनेगा, बच्चा कल उस टीचर की क्या रिस्पेक्ट करेगा. इसी वजह से हदीस में आया है ना कि आलात इल्म शहीद के खून के बराबर होते हैं. आलात इल्म शहीद के खून के बराबर होते हैं. इस्लाम ने क्यों अहमियत दी है इस चीज को? ताकि सारी चीजें एहतराम से बनती हैं. आपको याद होगा, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपका बच्चा घर में गलती करता है तो आप उसे कहते हैं कि मैं मैम को बताऊंगा, मैं स्कूल में कहूंगा. एक एहतराम, एक रिगार्ड, एक रेस्पेक्ट. आज यही ट्रॉल्स आप देखिए, आपके साथ प्रोग्राम हो रहा है, इसके बाद देखिए ट्रॉल्स, एंड एवरीबडी नोज 60% ट्रॉल्स आर फ्रॉम वेरियस एजेंसीज इंक्लूडिंग साइबर सेल, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. और उसके बाद देखिए वो क्या क्या लिखते रहते हैं. वो इस तरह से मलाइन करते हैं, इस तरह से डिवेट अटेंशन करते हैं कि ताकि असल जो इशू है उस पर बात ना हो. असल इशू ये है कि देयर इज अ गवर्नमेंट फेलियर, देयर इज अ सिस्टम फेलियर, देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन. So between what is happening on the ground and what the government is planning, governor administration needs to look into it to see that ये जो misleading information उनके पास आती है उसको एड्रेस किया जाए, ताकि इन हालात में जो आज जो आप कह रहे हैं कि ये अनफॉर्चुनेट जो डेथ हुई है, ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो. सिचुएशन बहुत should be dealt on fast track basis. Yeah, it should be. Sir, I have a question. We came to know that most of the वो हाई फाई स्कूल नहीं बोलूंगा मैं, बट प्राइवेट स्कूल्स है who are on the verge to get collapsed or shut down इस पैंडेमिक में. there are certain schools जो अपना बिजनेस बंद करने के कगार पर पहुंच गए, and there are many teachers from the private sector, private school, who are not getting paid from the last 10 to 15 months. उनका क्या किया जाए? राइट नाउ मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक छोटा सा डाटा शेयर करूंगा so that people know that where we are heading and who is behind all this chaos and confusion. 2015 तक 3,250 प्राइवेट स्कूल थे और 2018 में सिर्फ 2,710 हैं. 350 स्कूल बंद हो गई. मैं 2-3 नाम इस वजह से लूंगा so that people know. बड़गाम का सबसे मशहूर स्कूल RMP, it got closed down. वाथोरा का कश्मीर पब्लिक स्कूल, it got closed down. और पिछले ही हफ्ते मुझे इंफॉर्मेशन मिली रावलपुरा में भी एक स्कूल बंद हो गया. उसने मकान मालिक को चेकें दी, सामान खाली किया और इस वक्त वो लेडी है अपने घर पे रो रही है. दिस सिचुएशन. 2015 तक आपके CBSE स्कूल सिर्फ 15 थे. इस वक्त यू हैव 138 CBSE स्कूल्स. आपका JK बोर्ड भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है. दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन. लेकिन लोगों को ये टेक्निकलिटीज पता नहीं है. इन हालात में मैं आपको बताऊं, ये जो प्राइवेट देखिए क्या है, जब तक यहाँ मिशनरी स्कूल थे किसी को कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब से गरीब बच्चों के लिए यहाँ प्राइवेट स्कूल बने अब इशू बन गया. क्योंकि गरीब बच्चा तो गरीब स्कूल में ही पढ़ेगा
वहाँ एयर कंडीशन क्लास नहीं होंगे, लेकिन वहाँ तालीम अच्छी होगी, जो हर एक जानता है कि इस वक्त प्राइवेट स्कूल किन हालात में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन हालात में इस वक्त 350-400 स्कूलों की लिस्ट हमारे पास है। पूरे जम्मू कश्मीर में इट्स अराउंड 700 स्कूल जो ऑलमोस्ट क्लोज डाउन हो रहे हैं। अब आप खुद ही अंदाजा करें वो बच्चे कहाँ जाएंगे। और मैं यहाँ सर आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है अभी, the JK board is on the verge of closure. Obviously it will collapse. Yeah. You are giving a great statement. If I और क्या feel जो मुझे मेरे जहन में आ रहा है idea, it's related to this statement. Who is playing such kind of a game as per your opinion? What's going on there? यहाँ पे कई सारे डायरेक्शन से इंटरफेरेंस हो रही है। जब हम एक ऑफिसर के पास जाते हैं, ये क्यों हो रहा है, वो कह रहा मुझे पता नहीं, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है। आप ऊपर वाले के पास जाते हैं, वो कहता ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, ये ऊपर वाला अब वी हैव फेल्ड। एवरीबॉडी इज ब्लेमिंग वन अनदर। हाँ, दूसरी बात क्या है कि इस सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त जो है, लगता है कि जो हमारे सामने लोग हैं उनके हाथों में पावर नहीं है, जिनके हाथों में पावर है वो शायद सामने नहीं है। दिस इज सिचुएशन व्हिच सम्स अप ऑल दिस chaos and confusion. We are not sure who is issuing orders, where from these orders are coming. और ये यहाँ से जमीनी हकायत ग्राउंड रिपोर्ट कौन भेजता है और किन के कहने पे ये कार्रवाइयां हो रही हैं। बट डेफिनेटली people's involvement is not there. Stakeholders are not taken on board. That's the crux of the matter. देखिए सिंपल सी बात है, 50% बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। टाउन सिटी की बात करें तो 80% बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन हमें कभी ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा है। When we are not taken on board, now tell me how those policies can be realistic. जो डिसीजन लेते हैं उनको जमीनी हकायक का कुछ पता नहीं। If we are not going to take a stand as a citizen of Jammu and Kashmir, if I am not going to take a stand, who is going to take a stand against such kind of policies and such kind of if you think it's a kind of game, जब हम नहीं उठेंगे तो कौन उठेगा? देखिए सवाल है कि Sir, I think Lala ma'am has joined us. Please give her an opportunity to speak about Miss this. Lala, you have been trying to get connected from a long time. Are you able to listen to us? Yes, sir. Are you able to hear me, sir? Yes, it's better Finally. now. Finally. Well, I am so sorry. It's okay, no problem. It's a technical issue. I called your name many times to join, Yes. but you were not able to. We are not able to listen to you. Now it's quite clear. We have a question, and the discussion is about what is the reason of increasing suicide rate in Jammu and Kashmir, along with the setback to the education sector. ये सवाल क्यों उठा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता दूं। आपने देखा होगा कल एक वीडियो वायरल होता है, एक जवान सा लड़का जो कि पढ़ाई कर रहा होता है और उसके पास फी अवेलेबल नहीं होती है फर्दर स्टडीज के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट की सैलरी 3 साल से बंद होती है। प्राइवेट स्कूल का टीचर होता है उनका फादर। कल पॉइजनस थिंग खाकर आज SMHS में अपनी जान से हाथ धो बैठता है, जो कि सही स्टेप नहीं है। बट आउट ऑफ डिप्रेशन I guess he had no other alternative available, or there was no one कि जो उसे समझाए कि सही नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैं इस मतलब अपने अकाउंट से नहीं आ पाई। मेरा फेसबुक अकाउंट शायद रिस्ट्रिक्टेड है, जिस वजह से मैं अपने अकाउंट से नहीं आई। तो मुझे साइमा शफी जो क्रालकुन के नाम से जानी जाती है उनके अकाउंट से आना पड़ा। बहरहाल जिस सवाल पे और जिस टॉपिक पे आप टच कर रहे हैं वो काफ़ी सारे टॉपिक्स है, जैसे एजुकेशन है, सुसाइड है, डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ है। तो पहली बात मैं आपको कहूँगी, मैं खुद मतलब क्योंकि मेरा बेटा पढ़ रहा है तो और मैं खुद एजुकेशन सेक्टर में हूँ, तो मैं कहूँगी मैं एजुकेशन सेक्टर चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, दोनों से बहुत ही मायूस हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड द वे द एजुकेशन सेक्टर इज गोइंग, whether it's online or offline. I am not satisfied, and it's not about getting satisfied after 370, क्योंकि हम तो 370 के बाद लॉकडाउन से हैं, लेकिन 370 से पहले भी हम क्या कर रहे थे एजुकेशन सेक्टर में?
کون سے ڈیولپمنٹس ہو رہے تھے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں. آپ بات کر رہے ہیں نوکری کی, یہ جو بچہ ہمارا ہے جن کا انتقال ہو گیا یا جن نے سوسائڈ کیا, اوبویسلی ڈیٹیلز تو بعد میں آئیں گی, لیکن جو ریزن انہوں نے دیا ہے سوسائڈ کا, وہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ ایک بچہ بیکاز آف فائنانس وہ اپنی ایجوکیشن پوری نہیں کر سکتا ہے. تو دیٹ مینس ہم اس معاشرے میں اب رہتے ہیں جہاں پہ پڑھائی کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس آسائش نہیں ہے. حالانکہ گورنمنٹ اسکولس دیے گئے ہیں لیکن تب بھی وہاں پہ ایجوکیشن پرووائڈ نہیں ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں ملک صاحب, آپ گورنمنٹ اسکول کے راؤنڈ پہ چلے جائیے, آپ فزیکلی وہاں پہ جائیے اور دیکھیے کہ کیا حالات ہیں. آپ پرائیویٹ اسکولس میں چلے جائیے, سی بی ایس ای اور این سی آر ٹی کے کلیئر ڈائریکشنز ہے کہ 30 سے زیادہ بچے ایک کلاس میں نہیں ہونے چاہیے, تب بھی 40 سے 50 بچے ایک کلاس میں ہوتے. کیا ایجوکیشن سیکٹر ٹھیک چل رہا ہے؟ ہمارے یہاں پہ ریسٹرکشنز دی گئے این سی آر ٹی نے بھی اور سی بی ایس ای نے بھی کہ جناب 30 سے زیادہ بچے نہیں ہوتے, لیکن ہر اسکول, چاہے وہ بڑا اسکول ہو چاہے وہ چھوٹا اسکول ہو, ہر پرائیویٹ اسکول میں ایک ایک کلاس میں 40 بچے ہیں. از دیٹ فیئر؟ ایک ٹیچر کیسے 40 بچوں کو ایٹ اے ٹائم پڑھا سکتی ہے اور ایٹ اے ٹائم ہینڈل کر سکتی ہے؟ ٹیچرز پہ تو پریشر ہوگا. اور سیلری, پرائیویٹ اسکولز اتنے ہیوی فیسز لیتے ہیں, کیا جسٹیفائڈ سیلریز ہے ٹیچرز کی؟ جو ایک ٹیچر صبح سے 8 بجے سے 4 بجے تک بچوں کو پڑھاتی ہے, پیپرز بناتی ہے, نوٹ بکس چیک کرتی ہے, کیا وہ ساری ٹیچرز کو ایک ہینڈسم سیلری مل رہی ہے جو ان کو موٹیویٹ کرے ٹو ورک آن؟ ہر کوئی ایٹ دی اینڈ ہر کسی کو گھر جا کے کھانا کھانا ہے اور ہر کسی کو راشن خریدنا ہے. تو ٹیچرز کو بھی ایک ہینڈسم سیلری ضرورت ہے, ان کے بھی بچے ہیں, ان کا بھی مینٹل ہیلتھ ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پچھلے دنوں لاک ڈاؤن میں جب انہوں نے اسکول کھولا تھا بیفور دا لاک ڈاؤن, تب آلٹرنیٹو ڈیز تھے, بچوں کو آلٹرنیٹو ڈے آنا تھا, لیکن ٹیچرز کو روز آنا تھا. آپ مجھے بتائیں جو ٹیچرز روز آتے ہیں ان کے بچے آلٹرنیٹو ڈیز کہاں جائیں گے؟ ہمارا یہاں پہ سسٹم از اے فیلئر, اینڈ ناٹ اونلی گورنمنٹ. آئی ایم سو سوری ٹو مارک ہیئر دیٹ جو پرائیویٹ ایسوسیشن ہے دیٹ آلسو از اے فیلئر. پرائیویٹ اسکولز آر اے فیلئر, گورنمنٹ اسکولز آر اے فیلئر. اٹس انجسٹس ٹو آور اسٹوڈنٹس. ہمارے بچے پڑھائی کے بعد 12th کے بعد اگر نیٹ کلیئر کرتے ہیں یا کوئی بھی کالج جاتے ہیں, اس کے بعد پلیسمنٹ نہیں ہے. کون سی پلیسمنٹ ہے بچوں کے لیے, کون سا فیوچر ہے, کون سی امپلائمنٹ ہے؟ ہاؤ مینی آف our kids will get government employment? They will not. کہاں ہے گورنمنٹ نوکریاں, کہاں ہے, کس کو ملتی ہیں؟ یہاں پہ تو سارا ریفرنس, if I'll be very open and after my experience of meeting people and knowing the ground reality, یہاں تو سب سفارش ہوتا ہے, ریفرنس. ہر کوئی نوکری ریفرنس سے دی جاتی ہے, چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو. تو آپ مجھے بتائیں جن بچوں کے ساتھ جو بچے صحیح میں پڑھنا چاہتے ہیں, صحیح میں اس نوکری کے حقدار ہوتے ہیں, ان کو تو نوکری ملتی نہیں ہے. اس بچے کی کیا خطا ہے کہ 1.5 سال 3 سال تک اس کے ماں باپ کو سیلری, اس کے ڈیڈ کو سیلری نہیں ملی. تو obviously this was a scenario he was facing. He was facing a very bad mental health. He might be in stress, اور maybe اس نے insanity میں decision لے لیا ہے. right or wrong دیگر سوال ہے, لیکن ایسا decision لینا ہی کیوں پڑا؟ Miss Qureshi, your voice is getting a lot of echo from the background. I would like to ask a question to you. If this is true کہ اس بچے نے خودکشی کی ہے just because of the salary جو اس کے بابا کی ہولڈ پہ تھی 3 سال سے, if it is true for the sake of a question, تو ایسے اسکول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کے حساب سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایز اے ایڈمنسٹریشن فرسٹ آف آل جان تو چلی گئی بچے کی. اب آپ کہہ رہے ہیں ریزن, اب بچے نے جو ریزن دیا جان لینے کا, آپ مجھے کہیں گے سزا اسے ایڈمنسٹریشن کیا مطلب کیا کرے گی, کیا سزا ملے گی ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ ہمارے ٹیچرز who are the role models, who are creating personalities in a classroom, who are creating our youth, ان کی گھروں کے ریلیٹڈ نہیں سوچا. آپ ایسی ایڈمنسٹریشن کو, ایسے اسکول کو یا ایسی گورنمنٹ کو کیا سزا دینا چاہیے؟ پرابلم ملک صاحب یہ ہے کہ ایک بچہ نے سائڈ کی ہے اور اسی گھر کو تکلیف ہے, انہی ٹیچرز کو تکلیف ہے, باقی سب ٹیچرز اپنی سیلری لے رہے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جس دن سب افیکٹ ہوئے, جس دن سب نکلے کشمیر میں, تب کشمیر کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں.
हम यहाँ 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उसके बाद हम सब खाना खाएंगे और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप मुझे बताएं, बच्चा तो उनका ही गुजरा है, सैलरी तो उन्हीं की बंद है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को सजा देना इज नॉट आवर पार्ट। हमें सबको मिलके इन चीजों को अब कहीं जाके इन चीजों के इन मसलों को हल करना है। एसोसिएशन प्राइवेट एसोसिएशन है, गवर्नमेंट एसोसिएशन, क्या करते हैं एसोसिएशन? हम एक प्रोजेक्ट देते हैं, भाई ये करो स्कूल्स में, वो करो, क्या वो अप्लाई होता है, क्या इम्प्लीमेंटेशंस है? देयर जीरो इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम ऑल साइड्स। हमारे यूथ में ड्रग्स इन्वॉल्व है, हमारे यूथ में रेप इन्वॉल्व है, हमारे यूथ में क्राइम्स इन्वॉल्व है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इफ वी आर गिविंग बेस्ट एजुकेशन टू our kids, what's the reason behind that? Miss Qureshi, you are making sensible points, but your voice is too much, there's a lot of background noise. It's getting a kind of echo over there. Let me check it once again over here. I'm really sorry, but is it all right now? At the first go, it was nice. I don't know what happened right now. You are making some sort of valid points over here. So we are not pointing out a finger to any one of us. Neither I'm against the private school association, nor I'm against the government school. No, I'm sorry, Malik Sahab, when you tell me that you cannot point fingers, yes, we can point fingers, because I see every day youth struggling. I feel the pain. So I will point fingers towards any association to get a betterment for our youth. I might be very vocal and very blunt about it, but yes, this is the truth. If you're not pointing fingers today, tomorrow you will suffer, and I will be like, Malik Sahab, I cannot point fingers because you suffered, but I have to keep myself in a safer side. So let's point fingers and make them realize that they are making a mistake. Miss Qureshi, you misunderstood my point. My point over here is I am not going to point out any finger to any one of the panelists. I completely agree that the administration is a failure regarding the education sector, the health sector, and the other sectors of Jammu and Kashmir. They have never shown any kind of serious pain to the upliftment of the people of Jammu and Kashmir, which we have seen. Are you able to hear me? Lost the connection again. Well, with your nice suggestions, we wish the administration must open the eyes and look into the concern, find out a solution, a proper channel to uplift those who are in misery, to create such kind of a scenario or a situation where everything would be equal. Miss Qureshi is back again. Miss Qureshi, let me clear my stand. I am completely against the system we are living in. The administration has failed at every aspect, whether it is related to education sector or health sector or employment. I do not deny this fact. I feel there is a kind of biased program taking place in Jammu and Kashmir and a separate program taking place in rest of the country. My aim was to get a kind of opinion from all of you. I had a nice personality over the program, Mr. Waz Saab, who is a president of Private School Association. He has given his opinion. He is also against the system, the corrupt system, and he made a statement. The JK Bose is already on the verge of shutdown, and he gave the logical reasons for that. Miss Asma gave her points, and Miss Qureshi, you also made some solid points over here. I am not against the function of the schools or the teachers, but I am against the bureaucracy who has ruined our education system. It's not the government who is taking the control of the education sector. What I feel is it is the bureaucrat who is taking control of the employment as well as the education or the health sector. What do you say about it, Ms. Qureshi?
Can you hear me, sir? Yes, yes. Okay. Basically, So mujhe the question you are saying that we have failed as a system. We have not only failed as a system, we have failed as a society. हर एक जगह पे एक मुआशरा होता है, एक सोसाइटी होता है जो इवल चीजों को मिल के यूनाइट होके चीजों से लड़ते हैं, चीजों को सुधारते हैं. आई एम सो सॉरी कि इस जगह पे इतना सोसाइटी में टर्मोइल है एक दूसरे के साथ कि हम जो मसले मसाइल हैं वो हम हल नहीं कर पाते हैं. So only saying that we failed as a system, no, we failed as human beings. That's why today exactly a child is taking his life. Today the child is saying that I don't want to live. There is a huge, ये एक wake up call है हमारे लिए. अब हम किस दिन का इंतजार करेंगे? उस दिन का जब हमारे बच्चे स्कूलों में निकल मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगी आज के सुसाइड के रिलेटेड, या कोई बच्चे का रेप होगा और सड़क पे छोड़ा जाएगा जैसे बाकी जगहों पे होता है. आई एम सॉरी टू से दिस, बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया एंड यू टॉक अबाउट कश्मीर has the best talented students. We have a talented raw people. They are raw and we have to polish them. But as a society, as a system, we are failing. It is. आप मुझे एक बात बताएं, कोविड ऐसी सिचुएशन नहीं है जो आपने या मैंने लाई है. कोविड एक अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज है जो हमें वी आर सफरिंग विद इट. लेकिन हम कोविड से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन, माय सन इज गिविंग एन ऑनलाइन क्लास, ही इज नॉट इंटरेस्टेड. वो कैमरा और माइक बंद करके घूम रहा होता है पूरे घर में. मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन आर यू प्रोवाइडिंग. इट्स बीन 2 years. It's not only COVID. Tell me, 2.5 साल रहा है जब हमारे बच्चे पूरे साल गए हैं स्कूल. हड़ताल, 370, something or the other is going on in Kashmir. And what are we expecting? हमारे बच्चों को best education मिलेगी? I am sorry, that is just not justified. हम सिस्टम को जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम ऐसे सोसाइटी एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते. कश्मीर एज अ होल सोसाइटी, एज अ सिस्टम, वेदर हेल्थ, एनीथिंग यू कॉल इट, इज फेल्ड. एंड टुडे दैट्स व्हाई वी आर सीइंग अ यंग soul who's taken his life. Tomorrow, mark my words, you will see kids coming out from their schools having hash in their hand, having cocaine, having heroin, and you will see that how girls will be harassed. You will see it. The day is not very far when Malik साहब आप फिर से एक लाइव करेंगे, कहेंगे क्राइम क्यों बढ़ गया है कश्मीर में. Reason है we all have failed. According to you, Miss Qureshi, what must a citizen or a resident of Jammu and Kashmir do to avoid such kind of situation? Let me take my example. If I have to take a stand, I will surely go ahead and stand against it. What do you think? What is the solution for such kind of a situation so that we could overcome such kind of evils? The solution doesn't start with the educational institute. A solution starts at home, at realization. We are leaderless. ये जो कौम है, ये leaderless कौम. हमारे पास हम कहाँ जाके कहें कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये मसाइल है. कौन सा एजुकेशन सेक्टर अब रह गया जहाँ पे हम बोले कि भाई I myself have kept calling the education department for various reasons, but there is no answer at all. I have sent so many applications because मैं उन बच्चों के साथ भी काम करती हूँ जो differently abled होते हैं, तो वो बच्चे भी उनको भी हक है कि वो पढ़ाई करें, वो बच्चे भी 10-12 दे सकते हैं different streams. I have sent so many applications, but I have not got any answer. तो अगर आप कहेंगे कि मैं कहाँ जाके दरवाजा खटखटाएं, हमें दरवाजा खटखटाना नहीं, हमें पहले दरवाजा बनाना और हम सबको मिलके बनाना. हम सबको उस राह पे चलना, हम सबको यूनाइट होना. अगर आज एक बच्चे ने सुसाइड किया, ट्रस्ट मी, कैन बी एनीवन. एंड बिकॉज ये वीडियो वायरल भी बच्चों पे असर भी पड़ेगा कि शायद हमें भी करना चाहिए, ये मसला इससे खत्म हो जाएगा. तो जाहिर सी बात है हम सबको मिलके यूनाइट
ہو کے مسئلے حل کرنے ملک صاحب. آپ اور میں, وار صاحب اور اسما میم, 4 people are not enough to talk about it and to actually go and to the ground and ان مسئلوں کو implement کرنا ہے. ہمیں مسئلوں کو سلجھانا ہے. اگر ڈرگز ہو رہا ہے, ڈرگز کی اویئرنیس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. We have to implement things. We have to talk to the youth. We have to see what are the concerns. We have to see کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے. تبھی اس سوسائٹی میں کوئی سدھار آئے گا. ہمیں دیکھنا ہے کون سی کرپشن, کون سا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کرپٹ ہے. کہاں سے, ٹیل می ون تھنگ, اتنا ڈرگز کہاں سے آیا ہے؟ اگر ڈرگز انلیگل ہے تو کہاں سے ڈرگز آ رہے ہیں؟ کیا ڈرگز یہاں پہ پروڈیوس ہو رہا ہے کشمیر میں یا کہیں اور سے آ رہے ہیں؟ اور اگر کہیں اور سے آ رہا ہے, کون لا رہا ہے, کون الاؤ کر رہا ہے؟ We have to go to the depth. اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم فیل ہے, we have to go to the ground reality. Why are teachers not being paid? Why are teachers not motivated to give online classes in the best way? Why are teachers not motivated to tell their students that this is right or this is wrong? Where is the moral education? Where is the Islamic education? Very What is nice. happening in madrasas? You need to go and see in madrasas. What is happening there? I would like to point a question. I would like to raise a question over ایک here. منٹ صاحب, لاسٹ والی چیز ہے, میں بھول جاؤں گی اسی لیے. جیسے سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا ہے نا, جب ہمارے آفس میں سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا ہے, ہم بہت کیئرفل ہوتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ غلط نہ کرے یا کوئی پیپر ادھر ادھر نہ ہو جائے, کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ویسے سی سی ٹی وی کیمرہ ایک سسٹم ہونا چاہیے. کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے. کون انویسٹیگیٹ کرتا ہے پرائیویٹ اسکول میں, گورنمنٹ اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ ویئر از دا انویسٹیگیشن باڈی فرام 3 years? Do we have any report? Do we have any grades for the schools? Do we have any any kind of paper, any kind of paperwork? What are schools doing? کیا کسی نے, کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے ٹیچرز بھیج کے ڈفرینٹ اسکولز میں جا کے دیکھا ہے کہ ٹیچرز کیسے پڑھا رہے ہیں, which we call demo classes? Has there been any training? Has there been anything for the education system? No. See, ٹیچر کی, اچھا مجھے بتائیں, بی ایڈ اور ایم ایڈ میں ٹیچر بن جاتے ہیں کیسے؟ How is that? What is the criteria of being a teacher? Unless and until you don't have training, you are dealing with human beings, not with furniture. You need to realize that. And we have stopped realizing that. We are treating our kids just like a property, just like furniture. They are individuals. Miss Qureshi, you are making very valid points over here. Someone has to bell the cat. As simple as that. We are waiting for the situation that we wait someone to bell the cat. Unless we do not stand up ourselves, no one is going to bell the cat because everyone is watching each other. I am waiting for you to bell the cat, and you are waiting for me to bell the cat. Unless we do not stand, unless we do not wake up, nothing is going to happen, nothing is going to change. Mr. War has been listening to us patiently. He is already against the structure of the administrative work. As I said, he has given a complete elaboration of the schools which came up after the this span of time, say 5 or 6 years. There were only missionary schools. With those, nobody had problems. But now the bureaucracy has, deepened in such kind of roots. They are very deep. They have a control over every business, whether it's school, whether it's health department, or whether it's any kind of employment. I do not find any kind of administration proactively coming forward to take care of such kind of issues seriously, to provide us any kind of relief by heart. I could only see the verbal communication. Mr. War is with us. Let me ask him before I conclude, before I ask him to leave. It's been quite long time. I need to discuss few more things with Miss Asma as well as Miss Qureshi later. So
that's a complete second topic. I do not want Mr. War to get involved in that kind of a topic because that is completely different thing. Mr. War, a simple opinion from your end, a short term opinion with which our children could get to school again. You see, I don't comment on the perceptions, but I was eagerly trying to know what's the general perception. Private sector always functions on the basis of merit. In a private system, you cannot survive unless and until you have some merit, you have some metal. There is a system failure, everybody knows it, that goes without saying. But at the same time, we need to take a stand. That also goes without saying. The thing is that we are working in a situation which is not conducive. When you're working in a hostile situation, how is it possible that you give good results? It's not possible. Not possible. The education is not child-centric. In government sector, it is employee-centric. And in private sector, we are facing hurdles. Nobody is going to facilitate our initiatives. Tell me one thing, Department of Education is a regulator, is a service provider, and Right. at the same time is a competitor to private schools. How is it possible that a system which is a service provider, which is a facilitator, which is a competitor, can do justice with a system which is in competition to its own? A poor child, when he gets admitted in a government school, system supports him. But the same child, when he is admitted in a private school, the system becomes hostile. The private schools are under a lot of pressure. As I said earlier, right now the trend is that all big schools are trying, all good schools are trying to seek affiliation of CBSE. What does that mean? When good schools, big schools will opt for CBSE, our JK board will collapse. Because Right. where from they will get the revenue? Exactly. So nobody is discussing this grave issue. The thing is that our private sector, particularly the economy sector, is under a lot of pressure. There are, so I can't say that. So obviously I don't have reports who is so behind all this. But for sure, if the situation continues like this, it will be a catastrophe. Many private schools will get closed down. In this scenario, it is the duty of civil society to come forward, save these institutions. I always maintain one thing, that private school is just a facility. A child studies, a student studies, a teacher teaches, and the parent pays the fee. Private school is just a facilitator. If the parent is not able to pay the fee, teacher won't deliver a lecture, child won't be able to study anything, and we will be heading to a catastrophe. Our future will be dark and blank. This is a serious situation which needs to be addressed at all levels. Thank you so much, Mr. Watt. You have given Thank some you. sort of valuable suggestions, and you have a kind of foresightedness, I believe. That's the reason you spoke about the shutting down of JK Bose as per the situation you are prevailing right now or seeing with your own eyes right now. No one is talking about this kind of affiliation, getting the private schools affiliated to the CBSE.
And of course, if it happens, all the schools will be affiliated with CBSE, and of course, JK board will surely collapse. We will have to take a stand about it. Thank you very much for joining us, and thanks a lot Thank for you. giving us such a wonderful advice about the education system and the corruption that we are going through, and the bureaucracy which is ruling everything over here. Thank you so much. It was our pleasure to Thank you. have you on the show. Thank you. Thank So the debate is going on. I guess Miss Qureshi is with us right now. Are you able to Yes, listen? sir. Okay. The second part of the debate is going. It has taken already 1.5 hours. I tried my best to get the valuable, opinions from Mr. War, Miss Asma, and now, fortunately, we got connected to you. The question about the increasing rate of suicide cases and a scenario wherein every human being has to speak up but no one speaks, no one dares to speak, is the 29th of May 2009. Not a single media channel spoke about. I would like to try my best to raise this question. Let's see the scenario, or let's see the consequences later. But I tried my best. I have posted one of the stories and an article about it today. I was trying to get someone to speak about. So it's 29th May, and the incident happened in Shopian. Everyone remembers it. But the humanity is on the verge of collapse. We, being humans, have lost the conscience, as we have seen so many dead bodies during this pandemic, and we are not at all scared about the deaths now. शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अब इंसानियत को कि इतनी सारी डेड बॉडीज़ की न्यूज़ देख देख कर, वीडियोज़ देख देख कर शायद अब इंसानियत ख़त्म हो चुकी है और शायद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. I hope you understand what I am talking about. So I am Yes, sir. talking about the 2009 rape and murder case, आसिया नीलोफर शुपया. अभी तक ना तो कोई मुलजिम सामने आया, ना तो कानून ने कोई हाथ बढ़ाया, ना तो उनके घर वालों को कोई इंसाफ मिला. कैसे देखते हैं आप इसको? यहाँ आज तक कभी किसी को इंसाफ मिला नहीं रिलेटेड टू दैट केसेस. So what do you think कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि मुलजिमों को सामने लेकर आना सर एडमिनिस्ट्रेशन लॉ बहुत कुछ कर सकती है बट दे आर नॉट डूइंग सो. दे आर कंप्लीट फेलियर. आई एम आस्किंग फॉर योर एडवाइस. व्हाट मस्ट आज हम ऐसे पता कर सकते हैं, फोन कहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, हम कैसे मर्डर पता नहीं कर सकते हैं. So why do you think nothing has happened? So this was all political issue. I think we should not touch this topic. Okay, Miss. It's correlated to the topic, like suicide case, but you can. Miss Qureshi, would you like to talk about this issue, and what are your opinions about this? I will tell you one thing, मलिक साहब, जब एडमिनिस्ट्रेशन खुद गुनहगार होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती. Exactly, sir. जब एडमिनिस्ट्रेशन में फॉल्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती है. आसिया और नीलोफर की सिर्फ आपने नहीं, मैंने भी स्टोरी चढ़ाई थी अपने इंस्टाग्राम पे. आसिया और नीलोफर के साथ क्या हुआ था सिर्फ मैं नहीं, इंटरनेशनली सब जानते हैं किस तरीके से हुआ था. आर्टिकल में क्या लिखा है, उनके हस्बैंड ने क्या बयान दिया है, उनके साथ क्या तशद्दुद हुई है. उसके बाद ये हमारे मतलब पीठ पीछे नहीं हुआ, हमारी आंखों के सामने हुआ है. फर्क सिर्फ ये है कि शायद वो मेरे घर पे नहीं हुआ, आपके घर पे नहीं हुआ, इसीलिए हम इफेक्टेड नहीं है, इसीलिए हम इस वक्त बात कर रहे हैं. एडमिनिस्ट्रेशन का आप इंतजार कैसे कर सकते, जो एडमिनिस्ट्रेशन ही इस चीज का गुनहगार है. जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ही ये गलती की उसको आप क्या सजा देंगे? See, I could raise a point over here. During that time, I guess कांग्रेस की सरकार थी, and now उमर अब्दुल्ला साहब थे. NC and Congress was in power,
and we had In chief fact, ministers. PDP نے کافی اس چیز کا فائدہ لیا تھا. So what I'm talking about is we have a different administration right now. Governor साहब है and BJP की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है जो करप्शन के खिलाफ आपने देखा है कि लड़ रही है. So do you think कि this kind of administration जो अभी है they can get hold of the people who have done such kind of an heinous act? Sir, I'm sorry to mention this here, but I do not agree to the Indian administration. I am still with the view of Indian occupied Kashmir. And آپ کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کریں گے, that is an occupation to Kashmir. If you talk about Asya and Nilüfer, they were murdered and raped by the men in uniform. And those men in uniform come from the occupation. So if you want me to be open about it, let me tell you, سرکار کوئی بھی آ جائے, جب تک آکوپیشن رہے گی تب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور ان چیزوں کو جسٹس نہیں ملے گی. کس I mean, which administration are you favoring? Which do you even go to the depth? Congress or NC or any other political party, what have they done? What have they done for the people of Kashmir? What has today's administration done for the people of Kashmir? We are at the place where we are administered by another country. We are occupied by another country. And anything can happen when the occupation is there. You and me, we know it better. Everybody knows it. When they were raped, they were murdered, it was done by the administration. It was done by the men in uniform. Why are they not punished? Because law is different for the people who are in the uniform, and law is different for the people who are not in the uniform. Law is different for a political person who is associated with a political party, and law is different for a common man. So if you tell me, I'm sorry, I will not justify any political party here or any administration here, because we are under an occupation, whether we accept it or not, whether we openly speak about it or not. Every person here is occupied. اگر آپ نے خود ابھی اپنے words میں کہا کہ only I was the one who posted about Asya and Nilüfer. Why were you only the one? Why are not other newspapers posting it? It was the death anniversary of both the girls. Why didn't They anybody were under visit their political house? pressure. Exactly. So we are in an occupation where we are not able to speak. See, there are many reasons. سر آسیہ نیلوفر کا نہیں تھا خالی, سر کرن پوش پورا کا آپ لیجیے 90s میں وہ گینگ ریپ ہوا تھا. انصاف ملا ہے. کسی کو ابھی تک آج تک انصاف نہیں ملا. ایپل آرچرڈ میں ایک آصفہ کا مرڈر کیس لیجیے آپ. I had asked a same question about Kunan Poshpora to one of the BJP supporters, Mr. Javed Qureshi. If you might have seen that kind of Sir, please don't take his name here. See, it's not like. See, I'm related to media, so I am providing both the opinions. See, I am giving both the faces. I have a coin in my hand. I have to take care of both the faces, a head as well as a tail. Tail, exactly. I do not know what kind of situation we are living right now. Miss Qureshi said she doesn't believe in any kind of occupation. She doesn't believe in any kind of political structure. Because No, I believe in the occupation because we are under we are Indian occupied Kashmir. But if you talk about administration, it's a huge no. We are, اگر آپ بھی نیوز پیپر میں لکھیں گے 370 سے پہلے ہر نیوز پیپر میں آتا تھا انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر. آج نیوز پیپرز میں کشمیر انڈیا آتا. I do not accept that sentence by only provoking 370. So that is my stand, just to let you know. So you do not believe in any kind of political structure at all. Okay. As per you were saying, the rules for the common public of Jammu and Kashmir are quite different, and the politicians and the people with the upper hand have a different set of rules, right? I would like to know what would have been a solution for such kind of a case where one of a sister lost her life, and what kind of a step are we supposed to take so that we could grab the culprit?
You asked me this question, Malik Saab? Yes, this is my question to you. Okay. As you said, you do not If your believe. opinion says that ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا جب ہمیں ایڈمنسٹریشن فیل ہو گیا، پہلے تو اوبیسلی سب لیگلی کرنا چاہیے، اب ہم انڈر آکوپیشن ہے تو ہے، بٹ انڈر آکوپیشن کس کنٹری میں ہے، اس کنٹری کی بائٹ رولس، you know, there are rules and regulations which we are abiding, although we are not happy about it, but we have to, or the political parties have to, or the administration has to, right? اب اگر لیگلی یہ چیز نہیں ہو سکا تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کی بہن کے ساتھ خدا نخواستہ یہ ہوگا، آپ کیا کریں گے؟ آپ ہی مجھے یہ سوال کا جواب دیجیے. آپ گئے See, I already. ایڈمنسٹریشن کے پاس، آپ گئے پولیس کے پاس، آپ کیا کریں گے؟ Right, I already accepted that one of them, چاہے میری بہن نہ بھی ہو تب بھی میں نے اسے اپنی بہن کہا ہے بیکاز اٹس ڈاٹر آف کشمیر. جی جی چاہے کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، وی جی آر جی بردرس اینڈ سسٹرس. جی آج جی یہ مسئلہ ہوتے ہوئے 2009 سے لے کے ابھی تک اٹس بین 12 ایئرس. ڈو یو تھنک کہ لوگوں کو کانشیس ہونا چاہیے؟ دے مسٹ ٹیک اے اسٹینڈ، دے مسٹ کم فارورڈ ٹو کمبیٹ سچ کائنڈ آف سینیریوز تاکہ آگے ایسا نہ ہو. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو نیلوفر کا بچہ تھا، بیبی تھا ان کا، اس کو آپ کیا جواب دیں گے؟ ان کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ Obviously, I do not When have he any will kind of ask that answers. why was my mother murdered, how will you define rape to him? How will you tell that child what is rape? I will not be able to because it's quite obvious. I will not be able to provide any kind of explanation to the child. ہمارے ملک صاحب ضمیر مر چکے ہیں، ہمارے ضمیر اس لیے مر چکے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا پیٹ کر دیا اس جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کو جسٹس نہیں مل رہا ہے. اور یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے، یہ صرف ریپ کی بات نہیں ہے، یہ صرف نیلوفر اور آسیہ کی بات نہیں ہے، ہر گھر میں انجسٹس ہے اور جسٹس نہیں مل رہا ہے. اسما میم اور میرے پاس دن میں 10 کیسز آتے ریگارڈنگ ڈومیسٹک وائلنس. وی آر ہیلپ لیس، وی آر ہیلپ لیس کیونکہ جسٹس نہیں مل رہا ہے. ہمارے پاس اتنے کیسز ریپ کے آتے ہیں جو اپنے ہی گھر میں ریپ ہوئے ہیں. What kind of justice are you asking? ہمارے ضمیر مر چکے ہیں. جب ہم نے نیلوفر اور آصفہ کو انصاف نہیں دلایا، ہم کسی کو نہیں دلا سکتے. 12 سال 12 سال ایک صدی بیت گئی ہے. ہم تو 1 سال کے بعد ہی بھول گئے تھے. اسٹوری جب تک ہم چڑھانا صرف آکوپائڈ 12 ہیں یہاں سال کبھی کسی کو انصاف نہیں ملے گا. Well, it was very nice to speak to you people to gather your opinions. Miss Qureshi, thank you very much for giving us such kind of a time. Miss Asma, though it was a program for half an hour, but due to the system that we have, Miss Qureshi was not able to get connected to us. I tried my I really best to. apologize. میرے کچھ اکاؤنٹ It's میں okay. ریسٹرکشنز ہو چکی ہیں. It's I okay. don't know No why. issues at all. You have proven your point, and I hope کہ انسانیت پھر سے جاگ جائے. کووڈ کی مہلک بیماری جو ہے اس سے ہم آزاد ہو، فارغ اور ہو ساتھ ہی جائے. ساتھ انسانیت جو کھو بیٹھے ہیں میجورٹی آف دی جموں اینڈ کشمیر پیپل. آئی گیس دس ورلڈ ہیز بیکم دا ورلڈ آف اسٹیٹس اور مٹیریلزم. Yes, sir, exactly, sir. This is دیکھا what I دیکھی feel. and nothing else. The materialism has ruined us. On top of it, we have become a puppet of the bureaucracy. This is what I feel. And thank you That very is much done for. by ourselves. Quite true. Because unless I am not ready to bow down to the bureaucracy, this will not have happened. Thank you very much for your valuable points. Some of the points were made which I understand, and abide by that. You have sort of feelings towards such kind of incidents, and some of the points which I might ask questions about, but this case would go on and on, so there would be no disconnect then. Thank you so much. It was pleasure to have you on the show. You all stay safe, stay blessed. Allah Hafiz. Thank you so much, Thank sir. you. Thank you, Jazakallah. Thank you, Asma ma'am. Assalamu alaikum. Thank you.